Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau makan ikan asin dari mujair, dan juga ini ada tumis genjer pakai tauco. Ini apa namanya? Cempoka ya ini, sama jengkol muda. Kali ini saya pakai sambal matah. Sebelum makan mari berdoa dulu. Amin. Saya mau cobain sambal matahnya nih. Tuh. Ikan asin. Jengkolnya. Ini jengkolnya setengah kilo. Atau semaput apa enggak? Enak banget. Genjer tauco. Diam.
Minum dulu.
Ikan asin mujairnya enak banget. Ditambah sambal matah, tambah nikmat.